Hey guys, welcome to the vlog. This is Karl Lisondra. So ngayong araw, pupunta tayo sa Rockwell Off-White store kasi kahapon nag-release sila ng Off-White Nike Rubber Dunk in University Gold. So yun yung regional exclusive na meron sa atin dito sa Asia, and then luckily nakapag-enter tayo sa raffle, and then pumasok yung isa entry natin at nanalo. So we got an email from Off-White na pwede natin i-claim yung anytime today hanggang Tuesday next week if I'm not mistaken, so 11 AM to 7 PM. I-check natin yun, kukuhanin natin yun, i-claim natin yun, tapos i-unbox na lang din natin for this video. So tara, samahan niyo ako. Raffle Beach, yung kasama ko. Saan na kami sa Off-White ngayon? Parang nakakapanibago pa rin pag nagbablog ka na nasa labas. Parang Off-White pa din. Mayaman tong pusa na to. Nag-Rockwell. Yun, tayo na siya. Ito yung ating may pila. Hindi na kami sa Off-White store. Hindi ko lang alam kung mukhang hindi pwedeng mag-video sa loob. So, we are in line. Nakapila kami ngayon. Nag-fill up na rin kami ng health declaration form na online. So, ang hindi ko alam, meron na rin palang isang store dito sa likod ko. Dati ito lang yun. Yan. So, meron pa siyang isa. So nice. Nike SB Feels na Off-White. I think ito yung bagong ano nila. Cool. Parang mas okay ito kaysa dun sa mga Nike SB. Nandito kami ngayon sa loob ng Off-White store Manila. So fortunately pwede naman pala mag-video sa loob. So of course kasama ko yung mag-i-clean talaga ng sapatos. Kanya talaga yun. And nabangan lang natin. Actually tignan natin yung mga available na sneaker dito. Yeah. Have this. Hindi ko lang kung yung tawag dito. Pero I think ito yung para mga worth 14 to 15k na Off-White sneakers. These are like the basic Off-White sneakers nila. May nakita ko na parang Off-White Chicago. This one. Off-White Chicago Heels. This is selling for 43,000. Ang hirap. Sa baba ko kuhanin. And they have a lot of apparel, of course. Yan. Plus, yung mga cups nila. And utility belt. And all. I also noticed one more sneaker dito. It's one of the nice silhouette na nakikita ko for Off-White. O diba? Purple, suede, the red zip tie. So, it's a really good one. And they have another color. Ito. Parang siyang cream na black yung arrow. So, yeah, this is really nice. Yeah, balik mo natin. And looks like nandito na yung pair natin. Ooh. Hey.
Hey guys, nandito tayo ngayon sa Starbucks. So, inalis ko na muna yung mask tsaka yung shield ko. And i-unbox lang natin mabilis to. Yeah, get Off-White na. First time nakahawak ng Off-White na experience no. And then we got the sneaker. Ayan. Pero sila yung parang reflective na box. Tapos syempre butas-butas. Signature ano yan ni Virgil Abloh. You'll see here Nike Air Rubber Dunk Off-White in size 10. Ayan, sana nakita niyo. Tapos if you pop this open, you'll see the Off-White tissue paper. The normal tissue paper na parang second layer niya, medyo punit-punit siya. And here you go. So ito yung dad shoes. Actually, isa kuhanin natin. May zip tie. Ayan. See that? See that? University Gold na colorway. This is the Asia exclusive. You got it here. Parang siyang may mesh. Ano ba to? Parang goma yung material. Tapos may patent leather and ayun, different kinds of leather plus mesh, and then yeah, parang gum sole na kulay black. And then you also have here yung tag. Ayan. Tapos yung tag pala niya, napansin ko, parang suede. Color orange. That's it. This is the Asia exclusive Nike Rubber Dunk plus yung Off-White text or label dito sa middle part of the sticker. So yun lang. Of course, itong sneaker na to, hindi ko alam kung, well, actually alam ko na hindi ko gagamitin to. This is actually size 10. I bought this for resale purpose, so bibenta lang natin siya. That's it for the sneaker. So hopefully within this week, ma-let go na natin yan dahil medyo madami na tayong binibili itong mga nakaraan. Kailangan natin makabawi.